Wachilungamo wafika isike kakalisike Malawi zikololembera tajiri yonse mzigogo babiri migodi hanja kusije komana ngati saukiranji kizigo ya chirikire kusika kakalisike Monire Amalawi Matandalauri Mwehuri Mwatuma bwanji mwaswera bwanji muli bwanji tusindire uli tuswelere uli mwadokera tani mwasaliwa mboma athu kunja kwa malire athuwa kwa Malawi onse amene ali ku diaspora maiko onse adziwa pasi tupatse limodzi. Ife Muvi tabweranso pano chimene chimatibweretsa pano ndikupatsani chitsimikizo kuti tilipo kati kumana ndi migwingwiro mayotani kati kumana ndi zovuta bwanji koma tilipo chifukwa magazi athuwa ali m'Malawi ndipo ife ndi Amalawi ndiye tidzakhala tikubwerabe nthawi ndi nthawi. Chimene timachita pano nkuthandizana kuti tidzimvetsetsa kuti boma nchani dziko nchani ndipo anthu ndife ndani nchimene chimatibweretsa pano chifukwa anthu amene sakudziwa amangofa monga mmene mayambira ku Bible kuti anthu anga akufa chifukwa kusazindikira. Ndiye chimene chimatibweretsa pano nkuti tizindikiritsane tonse ngati Amalawi kuti tidzipatsana masomphenya tidziphunzitsana kuti inunso muvomereze kuti zoona ndi dziko ili silosauka zoona ndi dziko ili akuliponda kuti samafika pakuti ndi auje. Tikamachita izi mumadziwa kuti apapa mpaonadi akutilakutsa ndi auje. Malawi ife ngati chipani choti chikubwera komanso ndoti tachokera ku activism komwe kukoma menyera maufulu zimatikhudza timamva m'mimba kupoteka ngati dabalako mwana tikamva kuti mmodzi wa ife omenyera maufulufe mmodzi wa ife amene akufuna kuti dziko liyende bwino akuzunzidwa. Pachifukwa ichi ife Muvi choyambirira timafuna tipepese komanso tidzudzule boma la Chakwera kuti zimene akupanga izi pomamanga munthu mmodzi lero mawa nkuja akuchotsa nazo akudzichotsera ulemu wani chachiwiri akuononga ufulu wa matipati mdziko mwathu. Potero ife timafuna tilengeze kuti ngakhale kuli kuonena kuti tikhoza kusagwirizana ndi omenyera maufulu ngakhale tinganene kuti ife simbali mmodzi ya zipani kali ya omenyera maufulu koma ngati chipani choti chikubwera tikuyenera kupereka masomphenya kuti akakudzudzulani munthu akakutsutsani munthu kayani nakuti bwanji mmene anganenewo mumayenera kuti ngati dziko mumvetsetse komanso muyang'ane kuti walakwa munthu uyo kodi akuzunzika bwanji. Apatu Malawi mwana wathu nzika yathu Boni Kalindo akuzunzika. Boni Kalindo akuzunzika ngati kuti sanachitepo kanthu kuthandiza boma ili likhale pa mpando. Ena akhoza manena kuti achifana mmana mpando komabe ngati zili zoona nchifukwa chani anthu ankhanza amalawi konga chipati la UTM sanamuone mwana amene kuti anagwira ntchito chifukwa chani kuti akhala kuti akudandaula mpando. Komano funso limene akambadzana dati kuti zimene akudandaula years kumpotoko sizikufanana ndi mavuto amene akumpotoko kuti zimene akudandaula years si mavuto amene tinawo pakati pano kuti mavuto zimene akudandaula si mavuto amene kumawaliko ndipo zimene zikuvuta panonso kuti si zimene zili kumwera komanso kumaiko akunja Malawi sakuzunzika. Ndiye mukamanena kuti tikamanena kuti uyu chifana mmana mpando nanga mavuto amene akuti akulira kulibe kati
alipo. Potero ifeyo tangolandira uthenga onena kuti bambo Boni Kalindowa athawitsidwa, loya wawo sanakumane nawo, komanso tikumva kuti galimoto imene atengayo yadzaoneka kusalima, komanso imalowa msewu wa mtakataka. Ife ngati chipani chobwera zikutimvetsa chisoni kwambiri kuti nchifukwa chani anthu oti munalumbira kuti udzakhala matipati, anthu oti munalumbira kuti udzakhala ufulu wa dziko la pa anthu kwa anthu, nchifukwa chani nanga tikuzozana tokatoka? Kodi ndiye kuti mufuna kuletsa matipati, mufuna muphe democracy? Ndiye mukakhala chakwera ndicho chipani chacho mango Congress Party mukanachita manyazi. Chifukwa in 1993 munakana democracy, chifukwa in 1993 munakana matipati. Lero kumapezeka kuti mukira mukupangazi zimene abakiri muzi sanapange, zimene apingu wa Mutharika sanapange, zimene Joyce Banda sanapange, zimene apita Mutharika sanapange, inu mkudzazipanga lero pokumbukiranso kuti inu kuti mulowe mboma kunali kunsewu komweko. Lero life a movie tatutsa movie ya 23 koma choyambira mafuna tipereke chidziwitso ichi. A Congress Party ndi boma la tonse alliance mudziwe kuti zimene mukupanga izi ngati mukaza kuti mufuna muopseze dziko lidziopa m'malo mwake kapena tichita matiro sepe tikhala pakona, mufuna ndikuzenze kuti apapa ndiye mukhala ngati nkhuku yoswa tsopano pa tsiku lilonse kuswa napeya. Chifukwa mwamanga Boni Kalindowa koma sizitonthazo zionetsero zima chifukwa kuli ambirimbiri. Ineyo ndimafuna ndidzudzule kwathunthu nthawi ino zaka sate timayendera ufulu wa democracy, ufulu wa kuyankhula, ufulu wa kusonkhana, ufulu wa kulemba, ufulu wochita. Ndiye uyu Boni Kalindowa mukunzozeranji. Tikudziwa kuti zimwapanga dala inali plani a president kuti mudzipanga izi nentachokapo kuti zikachitika zina ndidzakane. Ndiye mphekesera zikumveka kuti apinayi kumtakataka kulibe selo, kumtakataka kulibe prison, kumtakataka kumene amaphunzitsira asilikali. Ndiye ngati Boni Kalindowa ali kumtakatakako mumampanga zina zache akuti kakumwika mfriji kaya Mumbai Jackson tiyafuna tichenjeze kuti zimayankha Boni Kalindowa zijasiyekha alipo anthu ambiri. Ndipo ino ma Congress Party ngati Boni Kalindowa angamwalira m'manja mwanu kapena kwawo kuyambira lero mlandu udzakhalwa, chifukwa mamangidwe anu akudabwitsa kwambiri. Munthu uyu anali kukhoti kuti akadinditse akachongetse belo yace, mukammanga kuti ayi sanachongetse belo yace. Kodi ali milandu ingati Boni Kalindowa? Ali ndi milandu ingati? China ndimafuna ndikuuze na ma Congress Party kuti dziko ili mufune musafune ufulu wazipani, ufulu wa democracy sudzachoka, mutazichoka ndinuyo. Ndipo apa mukusayiniratu buku loti simufunanso kudzalowa mboma mukachokapo, chifukwa anthu akumwera ndi akumpoto ndi apakati pomwepa ndi kummawa adzanena kuti awawa ma Congress Party tiatseke asadzakhalenso pampando. Mudziwe kuti apita Mutharika anayankhula kuti ine ndi moyo sindidzalola kuti ma Congress Party akhale pampando. Tidaona ngati kuti akuchita monyoza kapena akuyankhula zinthu zonena kuti zankhanza, koma zidali zoona kuti chipani cha Congress Party sichidziwa malamulo, sichidziwa ufulu wa matipati, ndipo sichidziwa democracy. Ndiye mphekesera zikutipeza kuti akufuna Baby Jackson oti antulutse lolemba kapena chiwiri koma adzikadwala pang'ono adzikafa mmene mmachitira Congress Party ndi amadokotala anu aja amene amatopereka slow poison mankhwala okupha koma pang'ono. Ndiye ngati zingachitike zimenezi mudziwe kunena kuti mwina 2025 yesu mufika chifukwa Malawi akwiya, ndipo akakwiya apezeka pasewu kona ndi kona. Ndiye tikupemphera ngati mlandu uli womvekadi Boni Kalindowa apite lolemba ku khoti chifukwa akalanda mbelo,
koma ngati alibe mlandu ndi muzoti milandu yonse ikhala pamutu pano pa Congress Party ndi amalawi adzakugamulani tsiku limodzi. Imene ndena chenjezo imene timafuna tipereke kapena ndili uthenga imene timafuna kupereka. Potero tifuna Boni Khalidwe atuluke, akatuluka akhale mfulu adzichita zake. Mutu wathu wankhani lero lachisanu pa 15 September 2023 mutu wake ukuti kodi dictator amapangidwa bwanji, utsogoleri oyipa umapangidwa bwanji zimene tifuna tigawane lero. Ena inu munalipo 1993 akuluakulu pamene matipati mayamba kudali newspaper ziwiri nthawi imeneyo, kuli news ya boma Daily Times, kudali tabwera news zotsutsa ziwiri, kunali Monitor ndi kunali Michiru Sun. Pa kolamu yawo yoyambirira peji yoyambirira amadzudzula kuti kuyankhula ndaleko ndi mmene mumampangira mtsogoleri kuti akhale oyipa mtima, ndi mmene mumampangira mtsogoleri kuti akhale dictator. Lero ma newspaper atolankhani ma-activists omenyera maufulu akulephera kumapatsa masomphenya achagwera nyama Congress Party kuti kupanga udictator kumayambira pamene apo achagwera munthu ayamba udictator. Akati dictator ndiye kuti mumapanga zofuna president ndi chiboma lake ngakhale akuphwanya lamulo. Izi zikhumudwitsa dziko, ndipo mukamana kuti awa kumuyimira Boni Khalidwe kumbuyo tikumuyimira pokhala pamene mukumphwanyira ufulu wace, pamene poti muyimira chifukwa ndi nzika. Zolinga za bungwe lawo la Malawi First ndi zina zilizonse sizikutikhudza, koma pongomamanga iye mwaphwanya malamulo ndipo mukupha democracy. Potero mafuna tifotokoze kuti dictator amayambika bwanji. Zimakhala zokoma chifukwa pakali pano naye achagwera amachoka ndiye kuti anyamata awo malinyero auza kuti bwana mukachungochoka inu mutisiye fito nachochita ndiye achagwera avomera kuti achabwino chifukwa zikamachita ndili muno zioneka ngati neyo ndi munthu ndikuvomereza ndiye zichitike ine kulibe pangano, zachitikadi apolisi apanga. Ndiye bullet yathu kuyamba motere. Kudali anthu 1993, 94 mpaka 99 anthu oyankhula mokhadzula adali Clement Kembo amene regional governor wakumwera mchipani cha UDF. Ndiye kunali Amonis Kachimwinda regional governor wakulilongwe mchipani cha UDF. Anthu amenewa ankayankhula monyada kuti amafuna kumpanga Bagiri Muzi akhale dictator. Koma ndifuna ndikuze ndi Bagiri Muzi ekha anadziwa kuti ndabweretsa zinthu zindine ndisachite molakwika. Ndi amayesetsa kuteteza democracy, kuteteza ufulu wa matipatewo, ngakhala anyamata aja awiri Clement Kembo, Amonis Kachimwinda amayankhula zotamanda kwambiri kuti Bagiri uja adzakhalenso ngati mtsogoleri wamuyaya ngati Kamuzubanda. Lero kulibe aliyense amene akumachenjeza kuyambira pa nthawi ya Bingu wa Muthalika, nthawi ya Joyce Banda, nthawi yapita Muthalika akumachenjeza kuti kodi udictator umayambika bwanji. Tonse timakhala phee. Ndiye ife tikuti tinene pano udictator umayambika pamenepo. Pepani kangati foni ikuvuta pang'ono yatanika imenayonso. Udictator umayambika pamene okuzungulirako akukuyamika, akukunyambita, pamene umayambika udictator. Apapa achagwera udictator auyamba tsopano. Ndipo ukayamba udictator subwereranso mbuyo chifukwa sudziwa chisomo, sudziwa ufulu wa munthu omangofuna zimakufuna iwezo zitheke. Bullet yachiwiri kutangofika 2004 kubwera kwa Bingu wa Muthalika pamene matipati democracy zinayamba kunyenyetsa kukudzulidwa kuti democracy iti. Bingu wa Muthalika mzimu wawo usemutendere adayankhula ku chipani chawo kuti anthu akuti tikwanene president wanune kodi inu otsatira chipani mudzingoyang'ana mtsogoleri wanu kuti kwanidwa. Alipo mwana amati akaona bambo ake akumenyedwa amaseka kapena amapita kukathandizira ndi anthu anayankhula amathandizira ndala ndikusiyana achipani muone nawo amene akuti tikwana ine kumene kuja kunalinso kuyamba kwa udictator.
koma pero wake zinatha bwanji amalawi 20 anaphedwa chifukwa chipani anakhala apatsidwa mpata nkumabwera makadeti kuyamba kwa dikiteta kumayamba choncho. Lero kwamba kuchitikanso zitopotopo zoti zibweretsa kuti Achakwera akhale dikiteta. Ndene mafuna ndiyankhule ichi kuti udikiteta uliwonse mdziko la Malawi siudzatheka chifukwa democracy ya Malawi ndi democracy ya Zimbabwe nziwiri zosiyana. Democracy ya Malawi ndi democracy yeniyeni chifukwa kulibe chipani ku dziko la Malawi kuno chinganena kuti tidakalowa ntchire tidakaferamo mmene amachita ZANU-PF. Pamenepo mpende kuti Achakwera muchenjere ndipo mwina muli ndi jealous kuti mukupangisa kuti anyamata ena achinyamata m'bado wokubwerawo asadzapulumutse Congress Party kukalowanso mboma chifukwa mukangotuluka apa kudzakhala kuwumbiriridwa kuti inu simukalowanso mboma ndi anthu anu apakati omwe adzakhala choncho chifukwa akukhumudwa. Abingwa Mutharika pamene amauza achipani kuti aone chochita adali pa udani pakati pa Abingwa Mutharika ndi Abageni Muluzi ndi anthu a UDF pokwiya kuti alandidwe aberedwe president wawo adayamba kumatukwana Abingwa Mutharika koma Abingwa Mutharika adaona kuti democracy ilibe ntchito auza chipani apulumutse Abingwa Mutharika. Ndi Amalawi munaziona mathedwe anga sizimatha bwino zimatha moyipa pachifukwa ichi bullet number 5 kuyambira nthawi ya Abingwa Mutharika democracy inayamba kusungumuka kunyenyeka kusakaza democracy monga mmene inali. Ndiye bullet number 6 pansi pa Achakwera zikuchita kuonekera atu kuti sizachisensizo ayi zikuonekera kuti Congress Party sikufuna democracy sikukondwera ndi democracy akufunitsitsa atabweretsa chipani chimodzi adzilamulira okha chifukwa lero akutha kumatuma anthu kuwapatsa zikwanje ndi zida kuti pitani mukakumane nawo mukamenyane nawo soneza kuti mukamenyane nawo kuti akakakubwezerani mukaphaneko nkhondo imene yayamba Congress Party ndi nkhondo iyi kudzakhaso la polisi akuyimbira mbali ya zigawenga ndi nkhondo iyi kwa maani mufanye kuzani m'bado wathu uno sudzalola kuti dziko la Malawi kukhale nkhondo chifukwa atsogoleri athu akumbuyoko azitate athu amene ambitsa maboma sanamfune kukhetsa magazi akamuzipanda naye ndi ufulu 1993 kuti ambitse nkhondo chifukwa adali ndi anthu paniya ndi mayufi amphamvu ndi zidaso zowaposa asilikali ya nkhondo Amalawi awo koma ananena kuti ngati zafika apa tivomere koma Achakwera ndi anyamata awo achita Richard Mondo Banda ize ni huwa ngabe ndima kuchora maina chifukwa inuyo ndi amene mukuononga Achakwera afuna kuti Achakwera wakhale oyipa komatu munthu yongwa Mulungu. Ndiye bullet number 7 lero lile kumasana asilikali apolisi amene akani achipani cha Congress Party chapangana ndi anzawo ena agula Congress Party aja kuti amange Boni Kalimba ndi chikonzero choti athandana ndiye mphekesera zikumveka Abaino Jackson mphekesera zikumveka akhoza kumuona kuti wagwa pangali moto mphekesera zikumveka kuti angosowa asadukira ali kuti ndiye ife tikuti ngati mande sapezeka mkhoti ali moyo dziko ili sikukhala mtendere ngati mungati nkuopseza sikuopseza koma ngati dziko silingalolere kuti tibwere kumbuyo kumene Adiki Matenje Aloni Sangala David Chiwanga ndi Tribe Sangala anaphedwa sitilola kuti imfa yawo tonichidwa kuzomba mprison ichitikenso kwa wina aliyense munomo sizimenso zitheka ndipo ngati simumasula Boni Kalimba ka usiku walero ka mawa kapena lolemba limene mudziwe kuti dziko lili kwiya ndelikakwiya sizilongosoka sitikufuna dziko la nkhondo sitikufuna dziko lokhetsa magazi tikufuna dziko lotukula anthu. Bullet number 8 mafuna kuti ndiyankhule kwambiri ndi zipani zonse zotsutsa DPP, UDF, Petra, fanda amene ali kunja kwabo ndife a Muvi
ndi inu zipani zimene mwalembetsa koma sizinatuluke kapena mukonzekera bwana utalembetsa time pamodzi tionetsetsa kuti democracy sinasunguluke sinanyenyeke ndipo amala Congress Party sakuichita chilichonse tiliteteze. Potero wina aliyense kandi otsutsa kandi omenyera maufuluwa akayankhula nkupezeka wamangidwa tonsefe tiyankhula liwu limodzi atuluke. Bullet number 10 dziko lina kuti achainwa kama likonda amakhala pansi ngati nthawi inoyo mmene zinthu zavutira ku Malawi mmene njala ikuwawira umphawi wakwerera achakwera kanendanitsa msonkhano wake osati wabodza ongonamizira wa tsiku nyenga ya msonkhano unuweni kuti Malawi mafuna ndifotokoze izi dziko likutere chifukwa chakuti koma ife pofuna kutembenuza tikulitere akanati koma achakwera sanayankhe po chilichonse mbali yakumangidwa kwabwankalimo sanayankhe chimene chikutipatsa chithunzi kuti zikuwasangalatsa zimene anyamata wakwawo kuti titere bwana akukomedwa nazo koma chipani cha Malawi Congress Party sichita bwino ndipo chikomana ndi matsoka kutsogolo ngati satsata njira za democracy zimene tinapanga chifukwa lero ya Malawi Congress Party anayenera kunena kuti tichite manyazi tisamachita ankachita atsogoleri athu anyadzana tichite mbali ya democracy mmene akupangira anzathuwa mmene apangira boma UDF boma DPP boma People's Party boma DPP amachita molemekeza. Sindikhulupirira kuti mtima wa Chakwera zikanakhala kuti ndi nthawi imene ya 2019 ija ali president Peter Mutharika sindikhulupirira kuti Chakwera akanaenda mukwaso kupita ku State House ndikuti akanapha anthu onse uko kuti aende mutalo mtima wawo kuonesa zimene za Chakwera komatu Peter Mutharika adalemekeza kuti anthu ngati akuya ine ife tidzere mokhota kuko tisakumane nawo chifukwa tiwononga zimenezo Malawi Congress Party mudzifunse kawiri katatu mpando ndi wokoma koma Peter Mutharika sana ukakamire ndiye inu mukaukakamira ndi mphamvu sorry pepani awukita phokoso manjirazi athu ndiye ngati kuli kuonera kuti Peter Mutharika adalolera kuti omenyera maufulu aende panseuko iwo ayenda mozemba amapewa nkhondo ifana kuti asilikali ndi apolisi akakomana ndi aja achite chilichonse fa president ali pamene koma Peter Mutharika ananena kuti mwa democracy ndi tere ndowera ngati mukumbukira bwino atangolumbiritsidwa akukatsekula parliament ya Peter Mutharika Malawi Congress Party ndi zipani zinanso zidakuwa ku parliament koma mkulu ananena kuti ndi democracy imeneyo chifukwa chana Chakwera simukuyankhulanso mawu omwewo kuti ndi democracy imeneyo pamene anthu akupita kaenda kunsewu kuti akadandaule dziko ili wasalilekera kumtosolo mpando wa bomawo ndi ogwirizira mukhala 5 years kudzasira ena mwina mukhala zaka 10 kudzasira ena sikudzakhala amuyaya ndipo dziko ili kukubwera boma kutsogoloko osangoyimba boma likubwera mtsogolo mulimeliza kuti kandi munali president munali nduna section 91 section 2 itatachotsapo kayankhani be mafuso maiko aku Europe ya ku America akhala kumanga ma president akale ku China ku Philippines uko ku Indonesia akhala kumanga president akale mwakagwira jeni malamulo ena amene akupangitsa kuti atsogoleri adzinyada tena kudzachotsa zimenezo muzisunga tidzachotsa ndithu kuti mtsogoleri athe kuzindikira kuti kumawawa kani kuzunza munthu wina. Bullet number 30 monga chipani choti chibwera kumene timafuna kuti tidzudzule kwathunthu kuti Malawi Congress Party UTM zimene mukuchita izi simukulikonda dzikoli zimene mukuchita izi sizithandiza kuti ndiye mupeza ndalama mwina chachifupi pakuti mukulandirabe ndalama inu ma forex amakhala m'manja mwanu mukusunga maiko akunja simungamve
koma umunthu ukugwireni mujoti metumbangazi sizabwino chifukwa lero kulibe wina aliyense akondwera nanu ngakhale anthu anu amene achechewa sakondwera nanu akunzunze kwambiri. Ndene mafuna ndiyankhulezi ndalama sizigula ufulu, ndalama sidzagula ufulu. Mupereka kwa anthu akamenya anzawo atere koma ifika yanu nthawi ya la 40 ikakwana tsiku limenelo mudzifunse kuti kodi la 40 litakwana chidzachitika njani. Khangati kuti amakonga chipata simunamve kuwawa kodi mese DPP imene makunzunzani ija kumangutsirani utso okhetsa misozi kumakumangani azize nuwa mkaka mukubweza ngati boma mukubweza mwalephera ndipo mukhumbitsa dziko. Bullet number 315 ife timafuna tidzudzule kuti nthawi ya matipate sikumayenera kukhala chipani chilichonse kukhazikitsa asilikali abadani. Funso lathu likuti achakwera atangolowa pa mpando 2020 adatenga achinyamata opena kutakataka malo a polisi malo a boma kuphunzitsa asilikali achipani. Ine ndiwafuna ndifunse malamulo a dziko lino ndi constitution yathu kuti kodi kumaloledwa kuti chipani chikhale ndi asilikali? Kodi kukuloledwa kuti chipani chidziphunzitsa malo a boma asilikali awo akuthupi kwa chipani? Funso limene ndikulipereka kwa bambo Nzekamanda, funso limene ndikulipereka kwa Mai Gordani Hala komanso bambo Nakhubu. Nzololedwa kuti chipani chizithaphunzitsa anthu ake au asilikali? Kodi democracy imene lawera muno nkhondo imene atamenya anyamata amene mamilitiri amene Congress party akamenya kuti ndi imene yakupangayo chifukwa fora nakaphunzira kutakataka ali polisi B amene ndiye kuti mauniform a polisi sangaso nchifukwa mukuona matiya gas si a polisi amene ya national service amene ndi a polisi achipani amene akaphunzira kuntakatako ncholenga choti adzazimitsa kwina aliyense amene akumenyera ufulu aliyense amene akuwaopseza chifukwa kunena kwa chilungamo nkhanza izi bwanda achakwerazi ziwapeze chifukwa cha mantha. Akudziwa kunena kuti mmene zafikira pa ife chathu palibe ndiye tiopseze mwina athawa kumene kunkutenga dramu ya petulo nkutsira amene pakuyaka moto zimene mukuchita achakwera ndi chipani cha Congress party. Funso la ife likuti kodi Saulo Chilima mupezanso mpata wopita m'makwalalamu kukawuza anthu kuti tivotereninso ife ndi kuchanjira kwanu kuja? Bwanji pa izizo simukudzudzula, bwanji simukudzuka kuti ya uyuyu anali wachipani changa ndipo anali director wa youth wa ine, bwanji osayima mkwembo mwangokhala nje ngati mukumetedwa? Funso simufuna mavoti posakalitsa mudzikalicha kapena mukudzuka kale kuti mwagwa ndiye chifukwa mukupanga ndondomeko za nkhanza ndondomeko zophunzitsa asilikali kuti adzakuvotereni iwo? Ndiye mwina mupite ku Zimbabwe kumene kukupeza matheka ku Malawi kuno nanga ndi Chihana anafera democracy yamuno nanga ndi Bwana Usi anafera democracy yamuno. Sizateka chipani chilichonse kukhazikitsa asilikali. Kotero timafuna tifunsa Malawi wonse kuti mukudziwa zononasi ayeni Malawi Congress party akaphunzitsa asilikali kumtakataka mmadziwa? Ngati simukudziwa nthawi yakwana tiyambe kwa fusa kuti malamulo akutero constitution ikuvomera. Chifukwa ngati constitution ikuvomera ndiye kuti nzipani zonse zikhalira asilikali ake UDF DPP ife yakumuvi kumtikaliso ndi asilikali. Koma pamene chipani chimodzi chili ndi asilikali ndiye kuti zipani zina tonse tidziona kuti basi lagonja democracy yonse yafa. Pamene pamalawi tidzuke tonse akhoti kapena parliament iyime ifotokoza kuti kagulu kameneka kakupangidwa kakufafanizidwa ndipo osamana kaphunzira nkhondo kuti adziwe kuti achokamo. Ngati osachita choncho ndiye kuti tiyang'ana Malawi Congress party ngati chipani chakamuzupanda chakale chija sichikuyenera kukhala matipati democracy. Bullet number 16 ife ngodabwa kwambiri kuti zipani zonse zakukhala phe
nkhani ya kutakatayi tonse tikuidziwa, ambiri tikuidziwa, koma timakhala chete. Ndi lamulo lake liti limene kunena kuti pa section 4 constitution ya Malawi ikunena kuti chipani cholamula chizikhanda asikali. UDF anali ndi mayanga democracy koma sanali amfuti, sanali okaphunzira kutakataka, anangoti anyamata amulapo. DPP inachita chimodzimodzi makadeti. People's Party ndipo ndine masiku ochepa sinakhale nawo. DPP zaka 6 inali makadeti koma analibe mfuti oti ikuchokera kuboma, matiye gasukira kuboma, kumayendera magalimoto aboma. Ayi, amabwera ndi zabulu zawo kuchita chipongo chawo kumapita. Koma kumayeko ngesipati kungolowa yachitogwitsa ntchito zipangizo za boma kuphunzitsa kantundu kagulu ka asilikali. Cholinga chake chonse sitikudziwa. Nthawi ina Malawi tifunse kuti cholinga chake chinali chiyani. Chifukwa lero polisi kamanga ngatine kwa kuchileka, polisi ndimange kumene akwera mkuchileka, ayi naundika pa police station ya Chileka lolemba lati nditenga tsopano pena ku court. Boni kalindo amangidwa mu Lilongwe koma amagona prison ya Kudwamo. Akammasula Lilongwe imasamuka imakhala ili ku Kasungu fwa madzera uko. Amalawi titeteze democracy yathu. Amalawi titeteze democracy yathu isaonongeke meze kuchitikira. Ndiye mafuna tifotokoze bullet number 17. Dziko limene muli matipati kupita pesa chipani chimodzi chindi asikali yankhondo. Pakuyenera kuti alegisa jeno achichite dilegis kuchichotsa chipani ichi chifukwa si chipani sotsona ndi kagulu ka nkhondo. Munjira ina kagulu ka chifamba chifukwa mwathu muno ndale zathu zakuti pa voting pamene munthu amayenera kuyikidwa mampando kapena kuchotsedwa mampando kudzera vote ovota Amalawi. Tsopano Malawi kungesipata asilikali awo makaphunzitsa kutakataka osatenga apolisi amene ali abomawo mafuna atigwire ntchito zanji. Ndi ntchito zanu zonyasa zikuchita kuonekeratu. Ntchito zanu zonyasa zikuchita kuonekeratu poyera. Ndiye ife tikuti number 1 chipani chimenechi chikakamizidwe kuchotsa anthu amenewa amene anapita kutakataka. Chipani chimenechi ngati kungafe wina aliyense ndikuti chiyimbidwe mlandu chifukwa anyamata amenewa akuchita zofuna chipani osati zofuna dziko. Ndipo tikuchita mantha kuti anyamata amenewa alipo chisankho cha 2025 chikubwera sichidzakhala cha mtendere, sichidzakhala cha free and fair, koma tichenjeze. Malawi ndi Malawi, Zimbabwe ndi Zimbabwe. Ngati mutenga nzeru ya ZANU-PF uko, dziwani kuti ZANU-PF ili mbiri yolowa ntchito ukamenyera nkhondo ndi akumakakamiza kuti tidavutikira ife. Wathu kunoko amene angati tidavutikira ife mwina akanakhala pakimuzi ndi akanakakamiza kuti chipani chawo chikhale pampando. Amene avutikira ndi achihana akanakakamiza kuti chipani chawo cha Ford chikhale pampando. Koma kuno kumalawi kulibe angalumbire kuti ine navutika, kulibe. Demokrasi yathu yasiyana ndi demokrasi ya ku Zimbabwe. Demokrasi ya ife ili chimodzimodzi ndi ya ku Zambia. Chifukwa kumene kujali ma president 7 ife tili pa 6. 2025 tikhala ndi 7 iso. Kusonyeza demokrasi yathu kulibe wina aliyense angayipangire mfwi, ayi kulibe. Demokrasi yathu ndiyo funika ndithu kuiteteza chipani chilichonse. Potero tufunsa ama court, constitutional court, tufunsa parliament, tufunsa mafumu onse andodo, maparliament chief. Nthawi yakwana ofusi achakwera afusidwe mumakaphunzitsa asilikali kumtakataka nkhondo yake mukamenya kuti. Kuchoka tifunsenso Malawi Police Service. Kodi ndi mwambo wanu kuti malo anu adziphunzitsidwa anthu azigawenga? Malamulo ake ochokera kuti ndi clause iji ndi section yanji ikupasani mphamvu zimene kuti mulolere munthu wapambali apo chifukwa chipani ali mboma ndi adzaphunzitse malo anu ano chisisi mmene machita ndi asilikali dziko. Funso limene tikulipitiriza. Ngati silifunsa funso limeneli tidzoti Malawi Congress Party iyambanso kutipha monga amene ayambira kunzuza bodi kalipo. Bullet number 18. Khalidwe limene akuonetsa Malawi Congress Party sikoyeneranso kuti adzakhale mboma kawiri chifukwa panopa achakwera kuteteza democracy. Ndipo akanatha kuyima kuyankhula kuti azimene mukuchita anthu zoti muwapita pangamenya anthu ine ngati president sindikufuna. Achakwera amakhala chete pa nkhani imene sayankha khala ngati kusali mdziko muno. Koma adziwe kuti zonsezi zikadzafika kumapeto kwache kuti lafoti lafika
amaja ankhandi achakwerawo osalaze huwa nkaka osalalisha chimondopanda osalaze blo chilundula kapena azikhale ngoma adzakhala achakwerawo ndi asakumusitsira achakwera anyamata anu amalinyerwa chifukwa dzakona nthawi yankha mafunso kuti ankhandi then mafrendi kuzeni zikuti mwina boma lanu limane kuti ayi apita muthalika nkhani ya TPI ni tente asiye Prince kaponanga nkhani yawo ya zuni satate ntisiye benzi ya Eisenhower nkaka tentisiye ko musembekezi mabomo osadzibwera kutsogolo wacha kakukhalira pabala amene ena atatumbula ndithu ndipo akadzatumbulidwa osadanena kuti sitinadziwe mudzidziwe athu. Bullet number 21 takhumudwa kwambiri ife kuona kuti nkhani zosamveka bwino munthu omenya mafulu akumenyedwapo akumangidwapo akubisidwapo tikudabwa kwambiri. Ndene ndimafuna ndifunse champion wa democracy Babu Bagire Muzi mukamaona zikuchitika izi mumauza jana chakwera ma George Banda ngakhale muli mbali modzi ya boma koma iti kudziwa kuti inu simukondera nazo izi mukuti chani asalo sili masinga kufunsa fasi munayankhe kuti chonse chambira makhala chete koma dziwani kuti chiyochi chipande chikudzadzwa kuomola mawu kaya mupanga plani yanji kaya mukutani koma chipande mawa chidzadziwa magawidwe ake. Timafuna tipereke chiphunzitso cha ulere ngati simufuna zionetsero pa nsewu tsitsani chimanga tsitsani zonse zimene zakwera komanso yamba kuyendetsa boma libwinobwino musiye kuba ndalama za misonkho ya malawi ndiye simudzaona zionetsero pa nsewu zimene zimafuna kuuza. Ngati simukufuna kuti muone zionetsero mu nsewumu choyambirira ndiye mukonze chuma cha dziko lino onse amene aba ndalama za malawi amangidwe ndiye kuti simudzaona zionetsero pa nsewu katundu atsike ndalama isakhale kugwa tsiku ndi tsiku pamenepo ndiye kuti mwatseka pakamwa wina aliyense ofuna kuti akayende ku nsewu. Ngati simumva izi mudziwe izi kuti pasewupo opitawo si amalawi festo okha kuti timagulu tambiri timene tikubadwa timene tabadwa tiyende mu nsewu. Ndiye ife tifuna tikuwuzeni kuti simutha kumamanga aliyense komanso mamangidwe anu wa tsiku lina ena adzakalowa nawo tsiku lina ena adzakalowa nawo. Amalawi tiye tikondane munthu ndi nzake ndale sagonamo ndale sadya koma kuzunza munthu umene tikwanunzira amalawi pano kuti kumauzo zidzayenda bwino liti chaka chino chachitatu tikupita kucha 4 zidzayenda liti. Pachifukwa ichi tifuna tibwerezenso kudzudzula Malawi Electoral Commission MEC kuti iyo inaganiza payokha kuti chisankho chidzachitike mwezi wa September. Kuyankhula kwaje kumanena kuti chifukwa mumeye mmakhala mukuzizira mmeye mmakhala mvula koma zisankho zimene tasankha zisankho 6 timasankha mwezi wa Meyi kupatula icho khatasana chasankha Juni chachibwereza koma sidamve Malawi kuti sinakavoti chifukwa cha mvula. Malawi sana sinakavoti chifukwa mitsinje inadzaza mwezi wa Meyi nthawi imene mitsinje imikhala yotsika madzi alipo ochepa fasi nthawi ya mvula. Mu September lamu ndi kusintha kwa nyengo ikhoza khala nthawi ya mvula ifwa mvula imayamba Oktoba ndiyo mitsinje ine dzakhala yodzaza anthu sadatha kuonoka. Zonsezi ndakambapo kumbuyo kuti ndi ndale chabe pofuna kuti achakwera akwanitse zaka 6 monga amene akwanitsa ma MP. Ndiye ine ndikufuna ndifotokoze kwa inu onse amene muli anzeru tikulolera ndithu ngati dziko kuti ma MP athu osankhidwa 2019 apitirize mpaka zaka 6 2025 funso ndimene ife tikuti parliament iyenera kutha chaka chamawa pa May 21 kulibe parliament. Ngati achakwera ndachi nimafuna umalizabe mpaka materemu awo onse 5 ndiye kuti adzakhala awiri omwewa koma ife pa democracy tikuti achakwera anena kumeza mate awo kuti ayinzanga ujapita mthalika anakhala monjezera chaka chimodzi chifukwa cha mpungupungu uja koma ine ngati mtsogoleri ndisaphwanya lamulo chisankho chichitike zaka 5
songa kuti chisankho chinano chaka chamawa me ife siri kulandaula kuti ayi bwanji tikufuna chifukise chisankho funa sidapanga kampeni ayi kwa ife siri kuyang'ana kulowa mboma tikuyang'ana kuti zinthu zilongosoke lamulo liziyenda ngati madzi koma mudziwa kuti pamene mukupinda chimodzi mukupinda zambiri makhoti adapinda ponena kuti aliyense amene wasankhidwa 2019 amene akadzakayenda nawo chisankho cha 2025 makhoti pelimosho mnalakwa ndipo kukupita titati kubwererenso khoti konko zikhoza kusintha zinthu chifukwa inu kwanu kutambasula malamulo osati kupanga malamulo ndiye inu simangapanga malamulo kuti chisankho chachitike 2025 pamene parliament sinatero. Amalawi ife si mbutuma, Amalawi ife si tsukwete tikuona ndipo timadziwa vuto ni ndalama kuti asembifo sauka tikana kupititsana khoti nonse kuti tafotokoza bwino kuti tsopano constitutional court masiku ano ndi parliament koma parliament mpaka lero sikunena chilichonse zikungochitika mwachisinsi kumasaina mabilo mwachisinsi Malawi osamfusa kuonetsera kuti chipani cha Congress Party si cha democracy. Pomalisa ndikupempha kuti nzika iliyonse kumene uliko ngati uli Malawi taziyang'ana zikuchitikazi ndiye utifunso kuti ndili mbali iti ineyo ngati uli mbali ya chipani chimodzi yokupha yonzunza yosaukitsa dziko ndiye upitiretu ukakhale mbali ya Congress Party. Koma ngati uli mbali yona kuti titeteze democracy yathu tichotse katangale tichotse kukonderana tichotse kusankhana mitundu ndiye kuti uli mbali ya democracy tijoine ifeyo ifeso tijoine iwe kuti tikhale ngati anthu amphamvu othana ndi mchitidwe ofuna kuononga democracy mdziko lathu lino. Ndi pempho kwanonse munali ndi ine Bantu Sanders Juma mukhale tikopambana tiona naso sabata yamawa weekend yabwino nonse. Mulungu adalitse dziko lokongolali, Mulungu adalitse nonsenu kuti ntchito yomenyera ufulu woteteza democracy ipitirire ziko kwambiri. Monire Malawi, monire mwatandawuli, mweuli, mwecho mabwanji, moni, tusindire uli, tusweleve uli, mwadokera tani, mwaselewa. In the 29th district of our nation, in the diaspora, let us meet you all in the language you speak over there. Today is Friday, 15 September 2023, and we have brought again to you Muvi News Bulletin. We do this so that you cannot feel lonely, so that you cannot miss us, because we have been together ever since 2018, and we cannot let you be. We have to be together all the time, work together, do together, think together, advise each other, or share together. The topic of the day, before I come to that, I have a special announcement to make. One of our activists, Bon Kalindo, a president of a group called Malawi First, has just been arrested this afternoon, today. The charge is unknown, but what makes us to make this statement is that the lawyer was denied access to see his client. Police whisked him away, and rumors are circulating that the car that arrested or that took Bon Kalindo was seen somewhere in Salima heading towards Ntakataka. Others are saying he has been hidden, but not in a police station.
Now, we have received some intelligence telling us that they have taken him that far so that he must be injected and be released, and that injection can kill him slowly outside, so as for them not to be caught or to be held accountable. They will say that he died while he was at home. I want to say this to my Congress party and Toys Alliance government. You must ask yourself questions as to who exposes your secrets. Whenever you make any plan, whenever you do anything in secret, it's truly and quickly exposed. Why? I want to tell you that even the people surrounding you, not all support what you're doing. There are others who are angry, that are against the failure and blindness of your government. Therefore, we want to deplore the arrest of activist Boni Galindo and the punishment given to him. Last time you arrested him, you drove the car as if you have loaded sacks of maize or sand. Fellow citizens, Boni Galindo is a human being, just like President Chawera, just like Vice President Saulos Chilima, only that the difference is in titles and duties. But Boni Galindo is a human being. He deserves treatment of a human being. Our warning is, in democracy, the last person that was killed in democracy was my brother Edson Matafare of the Black Missionaries. Never again shall we hear that an activist or a free thinker was killed. And if it happens, Congress party will be held accountable inside or outside government. You have our word. Fellow citizens, the topic of the day is the making of a dictator. The making of a dictator, how dictators are made. Because it is us Malawians, it is us citizens who make our leaders to be dictators. So the making of the dictator starts this way. Those of you who were there in 1993 up to 1999, remember there were two newspapers in this country. There were two newspapers that rival the existing Daily Times. And these newspapers were Monitor. I think it was led by someone like Brown Pinganjira, I'm not sure, and in Michiru Sa, which was owned by Clement Istanbul. In their column, first front page, they had a special column that talked about the making of a dictator. And I want to share with you how it saved. Once you reveal, because by that time we had people with the mentality of my Congress party in Clement Campbell as a regional governor of the South, and Maurice Kajimbwinda as a regional governor of the Center. These two people did not care about democracy. These two people did not even think of democracy. What they wanted is Bagir Mus to be a life president, because Kamusbanda did the same. So they were against any other free thinking, free speech, freedom of association. They were against it. But Bakir Mus stood up, could not listen to what these boys, minions, were doing. He maintained to preserve and defend democracy. Today, we wonder why my Congress party is allowing a return to dictatorship in a country of democracy. On several occasions, when politicians narrated words that were dangerous to the principles and tenets of democracy, these two newspapers made sure there was checks and balances. Three examples are Clement Campbell, Maurice Kajimbwinda, and John Kapitu. I think all of them are deceased now, but those are lessons that a new generation or the present generation must draw to learn. Bullet number 2. Until 2004,
democracy ceased to be practiced or function in this country. Former President Wachilungamo, being the founder and architecture of the system, did his best to defend and protect the hard-won democracy. The shenaniganism and chauvinism of the two politicians who enjoyed the rule of Wachilungamo did everything and anything to defeat the cause of justice, and they tried so hard to stop multi-party dispensation, but it didn't work. Democracy prevails and is still prevailing as I speak. Bullet number 3. After Wachilungamo, the succeeding governments failed to defend and protect the system of democracy. Late President Muvi did not defend or protect democracy that Wachilungamo did everything and anything to defend. That was the beginning of the melting of our democracy in this country. The making of a dictator started when Bingu cautioned his DPP supporters as to why they allow or let their leader and founder to be insulted or demeaned. Bullet number 4. This late president didn't know that by asking his followers to do anything and everything to defend him, not democracy, this was giving a passport for people to start undermining democracy and the rule of law. And all of you know that that was the birth of cadets, which made 20 citizens killed, which made properties burned. That was the making of the dictator. Bullet number 5. As from this time, democracy started to lose taste and value. This has happened and has been happening till the next 3 governments, led by Joyce Banda, Peter Mutharika, and today, President Lazarus Chakwera. It's an ongoing process of defeating democracy and the cause of justice. Bill number 6. Under Chakwera, it is a visible and an open secret that Malawi's party did not and do not want democracy or multi-partyism in this country, as it is in their DNA to hate the rule of law and freedoms of the press, freedoms of association, and freedoms to belong. It is in their DNA. MCP don't want democracy. Their DNA is one-party state and dictatorship. But in this moment of today, we will not tolerate that. We are not going to tolerate that. Democracy must prevail. Democracy must be eternal. Living, even if we are gone, democracy remains. Bullet number 7. Few hours ago, activist Bon Kalindo was arrested again, where attempts by his lawyer to see him or know his case or charge, police denied the lawyer access to see this activist. We are told that this activist was seen somewhere in Salima heading towards Ntakataka Police Training College. That's a question mark and suspicion. A person is arrested in the wrong way. We have Area 3 police station. We have Area 30 headquarters. Why dragging this person that far? It shows that these are attempts to assassinate him. And by taking him to Ntakataka at a training college, it tells that you, Malawi's party, you have something at your motive against Bon Kalindo. But let me tell you, Bon Kalindo is not alone. There are many, many Malawians that feel the way Bon Kalindo feels. At the end of the day, democracy will reign. Bullet number 9. The rights of Clement Stambuli, Akwete Sande are sought today so that Malawi's party and President Chakwera must be warned and cautioned against the cause of democracy. By arresting activists again and again indicate democracy failed. By tear gassing and using thugs to disrupt the constitutionally endorsed protesters and demonstrations is one side that Malawi's party meant it in 1993 when they voted no to democracy. That is telling us, signing a signature that Malawi's party don't like democracy.
They don't want democracy in this country. Bullet number 10. As a country and a people of patriotism and addicted to the principles and tenets of democracy, we must stand up and show or inform the minority who voted no to freedom that the majority rules. Because people that did not want Matipate were in minority, 1 point something. Yet those that were for democracy were about 2 million. So the minority cannot outpower the majority. This is why we call upon all Malawians, all of us, Democrats, to stand up and defend our system of democracy, preserve democracy, and make sure the rule of law is supreme. Bullet number 11. Malawi Congress Party and Tony Salana's government, instead of embarking on dictatorship and attempting to bury down democracy and the rule of law, were supposed to go to the drawing board and investigate where they went wrong. Because Bonigani was on their side. Bandusan Duma was on their side. Many people supported them. Now the question is, what has changed? This is where you do self-introspection. Check yourself. Guard your head and look at it like this and question it. Where have we gone wrong? Because all this neganism that Malawi Congress Party is doing, it's their own making, their own failure. And they cannot blame anyone, because we, in Muvi Wachilungamo, we told them, through Minds Change Project, we guided them, do like this, do like this, do like this, but they never heard. Why? Because their mind is corrupted. Their government is corrupted. The way of doing things is corrupt. So you never listen. But now I want to tell you, you are not going to manage to defeat democracy. You are not going to manage to floor the rule of law. It won't happen. Even if all the judges are on your side, because we know you have been increasing salaries and perks of judges. You have done the same, and today we hear that even CEOs, mayors, town clerks, and district commissioners are going to be VIP, going out with a policeman or police guard, a bodyguard, police manning their homes. You should know that money will never buy freedom. I want you to know that Kamuzubanda was having money when we went for referendum and the Matipate elections. He distributed, he showered, he threw, he scattered money to many, many people. When the vote came, Kamuzubanda lost. So if you think Malawi Congress Party, you can continue using this devalued kwacha, you are wasting your time. It is the very same people that you are begging today or paying today that are going to vote against you, because in the ballot box, it is one man and his God. Not a police officer, not MEC, not Malawi Congress Party. That's why you're going to be disappointed. Bullet number 13. As an upcoming political party, we would like to strongly deplore and condemn what the Malawi Congress Party and President Chagwera are doing or planning to do. Ever since President Chagwera came into power, strange policies and programs have been embarked. Strange, because you question what is this all about. 1. The training of militias of the party at Ntakataka Police College was one suspicious question. It was wrong and undemocratic, which in essence threatened the flourishing of democracy and the rule of law in our country. Bullet number 14. As a party, we demanded the National Defense Force to break this syndicate. In a Matipate dispensation, no individual political party has the right to own, train, or keep militant personnel. That is danger of democracy. Bullet number 15. Malawi Congress Party need and must be dragged to court, particularly the Constitutional Court, to justify or rule for disbandment of the party military wing. Because in this country we are civilian, we are democracy, we are multi-party. No party has a right to have a militant arm.
The militant arm in this country are of state. Malawi Defense Force, Malawi Police Service, National Intelligence, those are state institutions. But the political party is not allowed to own or have a military arm. Therefore, Malawi Congress Party has breached democracy. Courts must do what they can to defend our hard-won democracy. Bullet number 15. Our constitution do not permit or authorize Malawi Congress Party or President Chakwera to own or have a militant group. It does not accept it. If Malawi Congress Party is allowed to own a political militant or a militant group, then it requires that all political parties in this country must do the same, which is not democracy at all. Therefore, we cannot follow your path because we know it's undemocratic. What we are going to do is demand the Malawians to get rid of you so that we can go back to democracy and preserve our freedom. By this, we call upon the Constitutional Court to annul the militant arm of Malawi Congress Party, declare them illegal and wrong. Bullet number 16. UDF never owned or trained military arm. They had young democrats. DPP never trained or owned a military arm. So is People's Party and DPP of former President Peter Mutharika. The big suspicious question is going to Malawi Congress Party as to which laws are they following. Because out of 13 parties, only one party owns a military arm. For what reason? Who are they going to fight against? Malawi Defense Force or Malawi Police? But you cannot take soldiers to go and kill civilian people. Because in other political parties, there are no militant arms. This is a very suspicious question. Another question goes to the people of Malawi as to whether you are happy seeing Malawi Congress Party own or have a militant group. Are you happy? We have to defend our democracy because I know no one is happy. Bullet number 17. In a country of multipartyism, where one political party is having a militant arm while others do not have, three things must be done. One, that party must be penalized by law. Two, the party must be held accountable as democracy is threatened. Three, the party poses danger towards free and fair elections, particularly when the party in question is the ruling party. And here we want to warn Malawi Electoral Commission. You have changed the calendar of elections from May to September. Elections of 2025 are going to be held in 2026 because after September we only have 3 months into 2026. Why hold elections that far? Mr. Chifundo Kajare, we want to know who is dictating you and where are you getting these instructions. This is why we demand the creation of independent electoral commission, not Malawi Electoral Commission, a government arm. We need independent electoral commission to run elections. The reason that you gave, that in May, it's cold, it's raining, that is rhetoric. For 6 elections, we have been electing our pallbearers in May. So tell us, perhaps God has told you about climate change, that in May it will be rain and flooded water for you to change or shift the goalposts to September. No Malawian expect to see Malawi Congress Party or those alliance beyond May 2025. We want them to be sent packing, and that must be May. So that from May to December 2025, new government must come and start fixing this economy, fixing this social life, fixing the credits that we have. Bullet number 18. With the character and behavior of Malawi Congress Party after it came into power 3 years ago, the way they appoint office bearers,
based on tribe and relationships, it is clear that democracy is under threat in Malawi. Case in point, the attitude they show when citizens, not just citizens, but concerned citizens, try to voice their concerns through the constitutionally listed right to protest. The deployment of thugs to attack peaceful demonstrators is a sign that Malawi Congress Party is here to destroy our democracy. That is a sign. Again, on the second occasion, when the same protesters tried to stage another march, the militias used police vehicles to fire tear gas and handguns to shoot the peaceful demonstrators. Until, for the second time, protests were postponed, meaning democracy is no longer in this country. Malawi Congress Party has switched it off, they are burying it. Bullet number 19. Malawi Congress Party provoked this fracas because it owns a military arm that if and when democratic forces follow their constitutional right to go into the streets and demonstrate, Malawi Congress Party know it is not safe. And therefore, the militias must defend them. So it was something that was done in advance. They knew that they are dictators, so they have to get a defense by using our state machinery, our state institutions to train gangsters. Because that militias, in a democratic dispensation, they are called gangsters because they don't have any section that makes them to stand up or to be born. Bullet number 20. This poses a great danger to the upcoming elections as well as the democracy of Malawi. We therefore warn any political party that owns or have a militant group to be questioned or deregistered because it does not tally or fit to practice democracy. We want Malawi Congress Party to be deregistered or warned, and this group must be disbanded if democracy is to prevail. Bullet number 21. We are shocked to hear of the third arrest of Activist Bonikali with fears as to what will happen to him as his lawyers were not allowed to meet him. We have received reports that Bonikali is going to be injected poisonous drugs that will kill him slowly when he's out of police custody. And if these rumors are true, Malawi Congress Party, President Chakwera, Vice President Saulos Chilima, you are going to be held accountable in your lifetime. And we demand Bonikali to be released without any condition. And we want to know who brought this tradition that you are arrested in your station. For example, I am arrested at Chileka police. Why should I be taken to Mangoji police station? Are you denying me my right? Because if I'm at Chileka, my family will come and give me food in police custody. Now, if you take me far to Mangoji, you want me to die of hunger? What are your intentions? What are your motives? That is killing. But in a democratic dispensation, those things cannot happen twice. They will happen once. Bullet number 20, number 21. Our instincts shows that Malawi Congress Party, as their tradition, can either poison or inject him with slow poison so that when he is released, he can succumb to the poison. And the police will say, we had freed him. If he died of other natural causes. Be warned. We watch you. We are looking at you. We are monitoring each and every step. And whoever is wrong will be held accountable. Bullet number 22. As we warned before, that the Malawi Congress Party will not get or become popular with kind of action. If something sinister happens to Bonikali, Malawi Congress Party must know that this country will be in dangerous chaos. We therefore demand hashtag release Bonikali, hashtag let democracy prevail. Malawians, let's start that. Hashtag release Bonikali. Hashtag
let democracy prevail. That's what we should talk. Send it in your WhatsApp and newspapers. Hashtag release Bonikari. Hashtag preserve and defend our democracy. Bullet number 23 and the last one. Free advice. If you don't want demonstrations, then you must address the concerns of citizens and the country. Reduce commodities that have gone high. Arrest all corrupt ministers and family members and stop nepotism. Reshuffle the cabinet and choose a cabinet based on regions, not on tribe. Each and every government must have ministers from all corners of the country. Not Chewa, 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 Chewa. Some of us are not Chewa, are not Malawians. Are you the only one that are Malawians? You are doing everything and anything you can to revive the old wounds. All of us in this country have got scars and they had healed. But what you are doing, you are now provoking them again to be fresh wounds. And we are not going to allow you to do this. We were allowed to do this to Mr. Dick Matenje, Mr. Alon Ganama, Mr. David Chuanga, Mr. Twaibu Sanga, but this time we will never be allowed to do the same. The Manza fall will not happen to Bonikari, along Salima or the road. Our ancestors, our founding fathers, are turning in the grave, looking at what Malawi's party is doing. Mind you, the people did not hate you. They are the very same people that voted you into power. Now the question is, why don't you ask yourself what is wrong? Why don't you ask yourself a question, where did you go wrong? Because these are the very same people that supported you into power. Now what have you done inside there for people to turn against you? That is the question of self-introspection. President Chakwera, Vice President Salos Chilima, these are the questions to ask yourself. Where have we gone wrong? What happened? If you don't know, who will tell you. Corruption in your government. When you went out and about telling the people that you want to stop corruption, you are the people that are practicing corruption. Secondly, defending corruption. Zuni Sata was caught in London, but you are saying you don't have a case in this country. Yet all ministers, including the president, vice president, are involved. That is self-introspection. You need to make sure that this country remains democratic. This country must have no corruption. Now, I want to tell you, bad will never outweigh good, but good will outweigh bad. You have my word. Fellow citizens, wherever you are, this is the moment of supporting one another. Fellow citizens, wherever you are, this is the moment of working together, supporting one another to defend our hard-won democracy. We should not allow a few people to outweigh us under democratic banner. Democracy prevails. Democracy must win, and democracy will win forever. You are with me, Bantu Sanders June. Have a great day. Let's meet again next week. You should have a great weekend. Don't drink too much. Don't drink and drive. But be safe this weekend. Thank you very much.